Test, Test. Okay. Alles klar. Läuft. Läuft? Sagen Sie was. Please choose your skill level. Okay. Okay. Schon sehr lange her. Please choose your skill level. Aber ich bin ein großer Freund des kompletten Spiels. Insofern muss ich ja wohl Experte machen. Damit ich auch alles, Please choose your skill level. damit ich auch alles sehe. Alle Geheimnisse und so. Wo stelle ich denn das jetzt hin hier? Das stelle ich da hin. Please choose your skill level. Okay, alles klar. Experte natürlich. Welcome to the age of the great guilds. Ich muss das aufschreiben. So. So. Ich muss mir Notizen machen. Rise, son of Signa. It is the dawn of your 17th year. Moment. Untertitel? Untertitel? Aha. Okay. The elders await you in the sanctuary. Ah. Okay. Ich war zu I've schnell. never known them to weave such a bright messenger nymph. I wonder why the elders want to see me. I'd better get down to the village. Na, geh mal down to the village. Press F9 to toggle text on screen on off. Okay. Ich glaube, ich sollte ein bisschen leiser machen, glaube ich. Na, einfach mal hier ein bisschen hier, diesen hier. Aber die Sprache kann man anscheinend nicht ändern. Okay. Weil das ist eigentlich... Egal. Okay. Dann geht... Ach nee, hier ist ein Blatt, ne? The last leaf of autumn. Mhm, okay. Das letzte Blatt des Herbsts. Herbst. Ja, da geht doch mal. Achso. Ja, das ist ein großes Zelt. Ein recht großes Zelt, würde ich meinen. Ja, ja. Und da ist jemand. There's Hetchel. And the elders don't look at all pleased with her. You have heard the findings of this council, Dame Hetchel? Have you anything to say in your own defense? My elders, my actions speak for themselves. This reckless defiance is intolerable.
Any secret you share with Signa's son might be turned against us. His talent is awakening, and the power is very strong in him. We dare not desert him now. Stubborn old fool! Who are you to decide such things? Enough, Lachesis. Hetchel, I am grieved to see your many years of service end in such disgrace. My destiny is yours to weave. Hetchel, the fabric of your life has been woven by your own choices. Gaze once more upon the great Loom, if you would know your ultimate destiny. For that destiny is now upon you. Das muss ich mal alles merken, ja. Ich habe ja vielleicht irgendwelche Tipps vielleicht. What does it mean? Wie soll ich mir das Something's merken? deeply wrong. That draft has never failed before. What is that noise? Outside! The guild is under attack. Who dares to desecrate the great Loom of the Weavers? This is the work of that demon boy. We should kill him while we still can. Your Vielleicht name anhand der will Farben be vielleicht. cursed forever. Son of Signa, Nicht sicher. Loom child, Bobbin Threadbare. My name? But I had nothing to do with this. Wait, where are you going? Ja, wohin? No explanations. No goodbyes. And once again I'm left behind. Oh. Okay. It's heavier than it looks. So, jetzt habe ich den Zauberstab. So, okay. Ja, das ist jetzt... Egg, it's trying to open. Ist das Öffnen? Wie merke ich mir das? Wie kann ich mir das aufschreiben? Ich überlege gerade. That thread's too high for me. 5, 6, 7, irgendwie 8 Stück sind das, ne? Okay. Jetzt sage ich einfach mal, das ist 3. Ich weiß nicht, wie ich das gerade aufschreiben soll. Und wenn das die 3 ist. So, und das ist das Ei. Das sagt mir, ich soll es öffnen. Das heißt öffnen. Gleich 3, 1. Nochmal. 3, 1, 3, 2. The egg, it's trying to open. Ich merke mal das so, oder? Also nochmal. 3, 1, 3, 2. Okay. Schließen ist dann umgekehrt. 2, 3, 1, 3. Okay, alles klar. There's my boy. What's happening? The whole village has flown away without us. From the moment you came into this world, Bobbin, great and terrible things have been happening. The elders hoped that your birth was the cause of it. Why would the elders want to get rid of me? I'm such an awful weaver that they never even let me study with the others. They fear you, Bobbin. When the swan arrived, they were already trying to weave the same draft on you that they had worked on me. But the draft turned against them. It means only one thing, that the pattern is failing of its own accord. No. Can't it be stopped? Stop chaos? The only thing to do is embrace it and turn ourselves into creatures of shadow, or plan our escape. Escape? To where? I don't know. But if we are to survive, we must find out where that flock has flown and join them if we can. Aha. You've already found Atropos's distaff. Good. You won't be able to weave very much with it at first, but as you practice, its true power will be revealed to you.
Mhm. It's time to leave this island, Loom child. Your destiny lies beyond the sunset, across the sea. Mother Hetchel, where are you going? Goodbye, Bobbin. I must follow the swans. Well, this is a fine mess. Everybody's gone and I still don't understand what's going on. Why did they keep calling me Loom child? Nobody's ever let me anywhere near a loom. Bis jetzt. Okay, aber das große Ding hier... Das ist bestimmt die 8. Those are the same 4 threads spun by the elders. Soll ich mir das aufschreiben? They're still echoing in the loom. Wie soll ich mir das aufschreiben? Ich kenne die Noten ja gar nicht. Nochmal. Wahrscheinlich die letzte. Ja, keine Ahnung. Welche Farbe hat denn das? Ich schreibe hier die Farben auf. Grün. Türkis. Rot. Ein Rot ist doch 1, oder? Ja. Grün, Türkis, Rot. Wenn ich später irgendwann mal die Farben kriege, dann weiß ich ja. Okay, alles klar. Okay, alles klar, dann gehe ich jetzt. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Nee. Na gut. Also ich kann schon mal öffnen und schließen. Das ist schon mal viel wert. Lalala, ich gehe spazieren. Na, 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 na. So. Okay. Dann gehe ich jetzt zur Muschel und öffne die, oder? 3132. Okay. Oder soll ich einfach mal hier so diesen nehmen? Nee. Okay, und jetzt? Was hat es gebracht? Nix? Na, erst eröffnen. Okay, ich bin weg. Okay, Gold. Don't these people ever clean up after themselves? Okay. Wonderful. I can't see a thing. Wonderful. I can't Nicht see machen. a thing. Nicht machen geht auch nicht. Okay. Ah, okay. Okay, hier ist was. That's the book of patterns. I already know what's in it. Mhm. Kann ich das spielen? That thread's too high for me. Nö. That thread's too high for me. Also das ist wahrscheinlich müsste die 4 sein. It's still dripping. What a mess.
4, 2, 2, 3, oder? Nochmal. It's still dripping. What a mess. Okay. Ich würde sagen, das ist 4, 2, 2, 3. Und 4 kann ich nicht. Grass green. I hate that color. Das kann. Grass green. I hate that color. Nee, Moment, was ist denn das? Das ist... Da tropft was raus. Ist das leer machen vielleicht? Das ist gar nicht grün. Das hier ist grün. Ist das leeren? Das kann sein. Dann ist das nicht grün, das ist das leeren. Und füllen ist dann umgekehrt. Okay. Dann ist das da grün machen. Grass green. I hate that color. Ja. Grün ist dann 2. Ich muss nochmal abspielen. 2, 2, 1, 2. Okay. Grass green. Ja. I hate that color. Ich auch. So. Dann mach ich das doch mal grün, oder? Was habe ich gesagt? 2, 2, 1, 2. The color changed. Aber ich könnte es auch umgekehrt machen, oder? Entgrünen. Müsst ihr eigentlich dann 2, 1, 2, 2. There. Looks much better in white. Okay, mal ist da genau dasselbe, oder? Muss ich das machen? Keine Ahnung. There. Looks much better in white. Er hier noch, na ist gut. Er mag ja kein Grün. So. There. Looks much better in white. So, okay. Das kann ich schon mal. Also ich kann jetzt leer machen, voll machen, grün machen und weiß machen wahrscheinlich. Das Gegenteil von grün machen ist weiß machen. Logisch. Hm. There's an owl in there. Mhm. Another owl. Didn't know there were so many owls in these woods. That one is empty. Okay, das Vieh muss da rein, ne? Das ist er hier. Dafür muss ich wahrscheinlich das Ding hier öffnen, oder? Torrents. Okay, ich mache öffnen. 3, 1, 3, 2. Nein, geht nicht. I don't think you can weave with thorns. Hm. Ouch. Ach so. Ganz einfach. Okay. Destiny shall draw the lightning down from heaven, roll its thunder far across the sea, to where I wait upon the shore of wonder, on the day the sky is opened and the tree is split asunder. Mhm. It might help to point at something first. The day the sky is opened.
Ich öffne jetzt mal das Grab. Geht das? Oh je. Macht das Sinn? Just as well. Some things are better left alone. Ich geh da mal. Tschö. So, wo ist die Eule? All the holes are full now. Kannst du das Licht machen, oder was? Licht? Licht? Was ist das? Alles nur 1 oder wie? 1, 1, 1, 1. There's an owl in there. Dann kann ich dann dunkel machen. Naja, okay. Ich versuche das mal. Ich versuche das mal in dem Zelt, wo es dunkel ist. Mhm. Okay, also Dunkelheit und dann lauter Einser. Oh, okay. Ach ja. Mhm. Don't these people ever clean up after themselves? Nochmal. Zwei, 3, 2, 1, oder? Ja. 2, 3, 2, 1 ist Gold machen. Ist das richtig? Ich teste das mal. 2, 3, 2, 1. Okay. Okay, ich kann was Neues. Exzellent. Der nächste Ton ist da. Jetzt kann ich auch Vierer spielen. Wie zum Beispiel Leeren. Ah! Bringt das jetzt was? Nee, bringt mir gar nichts. Dann gehe ich jetzt, oder? Oder gibt es noch was? Nicht sicher. Okay, wir öffnen wir mal den Himmel, ne? Wenn das geht. Ihn hier. 3, 1, 3, 2. Okay. Erfolg, Erfolg. Okay. Is it over? Okay, dann gehen wir mal. So, aufsitzen.
Kann man machen. Hey. Moi? Moi? Okay. Das ist Cyclone. Blah. Was? Moi? Aha. I think that's close enough. Aber den Ton kann ich den Ton? Wie nennt denn das? Das nenne ich drehen, oder was? Oder verdrehen. Verdrehen ist schön. Verdrehen gleich. Was ist das jetzt? 3, 4. Nee. 2, 3, 4, 1. I think that's close enough. 2, 3, 4, 1? Ich glaube 2, 3, 4, 1. Nochmal. 2, 3, 4, 1. Okay. Okay. I think that's close enough. 2, 3, 4, 1. Das heißt, um das Ding zu entdrehen, muss ich das Ding umgekehrt spielen. Das heißt 1, 4, 3, 2. Ha! Entknotet, würde ich sagen. Weiter geht's. Ah, neue Note. Okay. Das heißt, ich kann jetzt auch die 5. Okay. 5 ist gecheckt. Ja, wo ist er hin? Also. Geh in diese grüne Anlage, bitte. Mhm. Das ist ein Arbeiter. Was machen die denn da? Was soll ich da machen? What's going on up there? What's going on up there? Okay, ich sehe schon mal nichts. Gehen wir da rein oder wie? Muss ich da reingehen? Muss ich reingehen? Not so fast here. No? Why not? Who's that? I can barely hear what they're saying. I trust Your Excellency is pleased with our progress? That all depends on how far this sphere can help me see. 4 hours, most assuredly. Perhaps 6, with a bit of luck. Only 6 hours? But I expressly requested 8. Every sphere is unique, Bishop. It is impossible to accurately predict how well this sphere will perform. I need at least 8 hours. 8 hours, Master Crucible. See to it. Machen Sie es so, hä? Okay. Ich gehe trotzdem wieder zurück. Da rein. Da rein! Das geht gar nicht. Geht's da rein? Hä? Ist das eine Fake-Tür oder was? Was ist nur eine Fake-Tür? Okay. Geh ich ja da rein. So, was mache ich jetzt? Geh ich ja durch. Mhm.
Hm? Ah. Hä? Okay. Na, und nu? Was mache ich jetzt hier oben? Hä? Also. Hier ist da rein. Huh. A glass bell. I wonder what will happen if... Naja. I'm dizzy. Ja, das ist ein Typ. Hallo Typ. Welcome to Crystal Guard, stranger. I'm Master Goodmode, 31st in the Noble Guild of Glassmakers. And who might you be? My name is Bobbin. Bobbin Threadbare of the, Noble Guild of Weavers. A weaver! Tell me, is it true that to peer beneath a weaver's hood brings instant agonizing death? I honestly don't know. Nobody's ever tried it with me. You have such a wonderful view of the sky here. Have you noticed a flock of swans flying this way? Swans? No. Swans. You know, birds. Yes, swans! No, I haven't heard of any swan sightings. Look around to your heart's content, Weaver Threadbare. And remember, if you break it, you buy it. Ha 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 ha. Ah. Funny guy. Sehr witzig. Okay. That's beautiful. I've never seen anything sparkle like that. Not even the long tapestry. What kind of glass is it? It was carved from a single crystal of diamond. Ja klar. Natürlich. But I thought you were glassmakers. No, we are. Dear boy, this is none other than the famous Chromax conundrum, wrought by our distinguished founder, Lucent Bottleblow. His works once filled an entire museum, you know. And that was before the Great Dragon arrived in 7342. She blew through this city like a torch, melting and breaking our finest works, plundering our museums and treasuries until we had almost nothing left. It was awful, just terrible, really a miserable time. Even Bottleblow's greatest masterpiece, the first scrying sphere, was lost forever. But you still have the conundrum. And a lucky thing, too. It was on loan to the Guild of Vintners at the time. It is the sole remaining example of our founder's transcendent genius. But I'm still curious. Why is it diamond instead of glass? We've no idea at all. That's the conundrum, you see. Okay. I wonder where that dragon went with Bottleblow's other treasures. Tja. Also ich kann mit dem Glas ja nichts machen, oder? I wonder where that dragon went with Bottleblow's other Ich treasures. könn's füllen. Ich habe ja den Zauberspruch leeren, das kann ich mal versuchen. Das wäre die 3223, nee, 3224. Okay. Echt nicht? I guess that isn't a draft. Okay. Echt nicht? I guess that isn't a draft. Habe ich mir was Falsches aufgeschrieben? Scheiße. Drei. Verdammt. Wenn ich das alles zu hoch skaliert habe, dann wäre es 211. Ne, 2113. Ne, Quatsch. Doch 2113, ja. Glaube ich aber nicht. Nee. I guess that isn't a draft.
Dann weiß ich es nicht. Dann lasse ich das mal noch. Keine Ahnung. Kann ich da weitergehen? Ja, tatsächlich. Mhm. Ah, jetzt komme ich da raus. Hä? Muss man nicht verstehen. Okay, jetzt gehe ich da rein. Nee, also, ja, das kann ich nicht machen. Oder da rein? Oder da rein? Ich gehe da rein. Ah ja. Hello. Ah, look! Who are you, lad? And just what do you think you're doing up here? I'm not sure. I just rang the bell and Well, I'm sorry, but you're not supposed to be here. Step back under the lens, please. This is a restricted area. No visitors allowed. Good day, sir. Good day, sir. Okay, ich darf da also nicht rein. Okay. 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 Darf ich denn da rein? Supposed to go up there. Ja. Das glaube ich auch. Da kann ich nicht rein. Okay, dann muss ich doch wieder irgendwas mit dem Cluster machen, weil sonst habe ich ja nichts mehr, oder? Was hätte ich machen sollen? Habe ich mir echt einen falschen Zauberspruch aufgeschrieben? Warum mache ich das? Was kann man noch machen damit? Also wenn ich jetzt da hochgehe, dann komme ich... Ah ne, hier unten war ich schon nicht. Ah doch, da war ich, ne? Das war ja der andere Raum. Ne, Quatsch. Keine Ahnung. Ne, da rechts geht... Hä? Ich bin verwirrt. Wo geht's denn da hin? Aha. Okay, gehe ich da weiter jetzt? Oder wie? Geh mal die Treppen da hoch und guck mal, was hier so abgeht. Aha. Aha, mhm. Dumm, die dumm, die dumm. Mhm. Okay. Da geht's wieder zurück zum Strand. Da müsste ich jetzt mal links gucken, was da ist. Aha. Ah, Moment. 3, 4, 4, 5 vielleicht. Das wäre dann sichtbar machen, oder? Sichtbar. Was habe ich jetzt gesagt? Scheiße. 3, 4, 4, 5 vielleicht. Wenn ich das richtig gehört habe. Halt! Who goes? Well, well, well. Looks like a scrawny runt trying to sneak into our flocks. Sneak? You call that sneaking? I heard them coming all the way in from down. Thought you were going to fleece some shepherds, did you? Maybe we ought to take the shears to you instead? Listen, I mean, I'm not looking for sheep or trouble. I'm looking for a flock of swans. Swans? Swans! You know, The birds. birds. Oh, swans! Of Keiner kennt Schwäne, sag We mal. should have known. Everybody comes here when they want swans. Next you'll be telling us you're some sort of wizard off to fly away with them birds. Right. Wizard? Wizard? You wouldn't happen to be the great wizard that Fleece was telling us about, would you now? Fleece? He is sort of dressed like a wizard. I don't know. He doesn't look very powerful to me. Me neither. I say we don't let him by until we know for sure. Come on then, wizard. Let's see some magic. Okay, was kann ich machen? Or Grün? else... Ich kann nichts machen, das heißt, ich hau ab. Ich gehe wieder. Tschö.
Come on, lads. He's had enough. Let him go. Some kind of wizard, eh? Don't trip on your robe, little wizard. Get on, you lazy bunch of yous. Back to work. Back to work. Oh. 4, 3. Nein, ist kein 3, das da. Das heißt 2 vielleicht. 2 oder 1 sogar. Keine Ahnung. Ich muss das mal ausprobieren. Kann ich da dran vorbeigehen? Echt jetzt? Ah ja. Okay. Na dann. Jetzt versuche ich die mal unsichtbar oder mich unsichtbar zu machen. 5. What's going on up there? 4, 4 und dann keine Ahnung. 5. Nee, stimmt nicht. Nee. 5, 3, 3, noch was. Fünf, 3, 3, 2. I guess that isn't a draft. Nee, auch verkehrt. 5, 3, 3, 1 vielleicht. Okay, 5, 3, 3, 1. I wonder, did it work? Only one way to find out. 5, 3, 3, 1. Okay, ich hab's korrigiert. Okay. Wie komme ich jetzt nochmal da hoch? Mit ihm hier, oder? Habe ich bestimmt das mit dem Leeren habe ich verkehrt gemacht. Ha. Okay, ich bin unsichtbar. Our esteemed Bishop Mandible cuts quite a figure, doesn't he? I don't doubt that Crucible's getting tired of bowing and scraping to him. Why would the clerics want a scrying sphere anyway? I thought they didn't believe... Okay. That side is even sharper than a weaver's spindle. Was ist denn das für ein Ton The gewesen? Crucible appears to think that they're up to no... That side is even sharp. Nee. 2 ist auf jeden Fall mal. Oh, there's a lens. Ja, Moment. Ja, Oh, he das war auch sells her einer. mother's spectacles Ist das before die there was a 4? profit in it, and the clerics are paying off in cash. Weird. Das ist dann die 6. That thread's too high for me. 6 ist das dann und dann das nächste. 2, 4, 6, 4. That side is even sharper than a weaver's spindle. Okay, die 6 kann ich noch nicht. Okay, ist einfach mal das Schärfen oder so. Scharf. Hab ich Still, I'm hingeschrieben. certainly pleased that Crucible's not taking any chances. This scythe might become very useful if our friend the bishop has been less than transparent with us. Schön weggesneakt. Okay. So, was ist hier drin jetzt hier? Dann gucken wir mal. Ah, jetzt kommt ein neuer Spruch. Keine Ahnung. Okay. It might help to point at something first. Ah, ich würde gern. It might help to point at something first. Was ist das für ein? Nee. Nee, 1 ist es. 4, 1. 4, 1, 1, 4.
I guess that isn't a draft. Okay. Cool. Okay, das war's. Muss ich jetzt einfach wieder abhauen, oder? Hallo, Burschens? Bin nur auf der Durchreise. So, ihr komischen Hüter. Nee. Schäfer? Schäfer, glaube ich. Ich komme zu euch. Und ich werde 4114 machen. Mist, habe ich da mit dem Leeren bestimmt falsch gemacht. Verdammt, das ärgert mich jetzt. Dann kenne ich den Spruch nicht. Bin gespannt, wann ich den brauche. Hoffentlich nie. Na, wo seid ihr? Aha. He's back. Ja. So are we going somewhere, little wizard? Okay, 4114. It's the dragon! He's after us! Well, that worked. Funny. I don't feel very scary. Sehr gut. Okay, da sind Schafe. Schafe und ein Schläfer. Ah, aufwecken. Oder wecken. Wecken. Hey, you! Nochmal. Get away from here! Now I've got to go and round them all up again. And you'd better not be here when I get back. Mhm. Das kommt umgekehrt, oder? Go on now. That thread's too high for me. Kann ich schon nicht spielen. Das heißt, das kann ja nur die 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja die 6, ist das, oder? That thread's too high for me. Das ist die 6, ist das jetzt aufwecken oder ist das schlafen? Verdammt. Nee. Das letzte ist dann die 6. Nur umgekehrt? Ah, ey, es ist kompliziert. Hey, you! Okay. Get away from here! Ja, ja, ja. Now I've got to go and round them all up again. And you'd better not be here when I get back. Ich höre wieder zu. Go on now. Okay. Okay. Okay, das ist auf jeden Fall die 1. Dann wahrscheinlich 4 und 5 oder was? Nein. I guess that isn't a draft. Das ist schwer. Das ist schwer. Ich muss nochmal drücken. Shit. Ich muss nochmal hören.
Das ist 2. 2, 3. Oder? Hey, you! Get away from here! Ich glaube, das ist 1, 2, 3, 6. Now I've got to go and round them all up again. And you'd better not be here when I get back. Go on now. Ich versuche mal so zu wecken. Dann müsste eigentlich 1, 2, 3, 6 sein. Ah ne, 6 fand ich ja gar nicht. Und dann 6. Okay, okay. I guess that isn't a draft. Müsste aber jetzt stimmen. Okay, alles klar. Müsste eigentlich... Ja, okay. Ah. Schäfchen. Naja, war klar. Hello there. Who said that? I did. My name is Fleece, first chosen of the Guild of Shepherds. I wish we had time to chat a while and trade some tales, but we have got a serious problem on our hands. What sort of trouble are you having? It seems we've a dragon nearby who has an enormous appetite for fresh mutton. We breed our sheep for extra whiteness, so we cannot keep them on the meadows. She can spot them miles away. By now, the dragon has carried off so many that we may not be able to fill the cleric's order. The clerics? I just saw the bishop at the glassmakers. Bishop Mandible? He placed the order for 10,000 sheep. 10,000 sheep? That's enough to feed an army. Yes, that had occurred to us too. You noticed our increased patrol in the forest. We'll deliver the sheep to the clerics if we can, but we won't trust them. I suppose fighting the dragon will be out of the question. Only a mage can save us. Okay. I see you've noticed my little friend. Ja. She doesn't look at all well. She isn't, and my songs of healing don't seem to be bringing her much comfort. Heilung, oder was? Heilung. Wie geht der wieder? I wish I were better with him. Nochmal bitte. Her eyes opened, just a little. Try it again. Kann ich das? That thread's too... Okay, das ist der letzte, den ich kann. Das heißt 7, 6... Ne, Quatsch. Nee. 1, 2, 3, 5. 6, 5, 5, 6. Oder was? Ich würde sagen 6, 5, 5, 6. Noch einmal, komm. Her eyes are closed again. Perhaps I should sing a bit slower. 6, 5, 5, 6, okay. Nö, geht nicht. No, it's no use. The flock is out to pasture. You'll find them there. Go forth, wizard, and may you return safely to our fold. Okay, dann mache ich die Herde mal grün, oder? 2, 2, 1, 2. Flock. Fleece was right. Blub. Haha. Oh. Okay.
Vielleicht. Mhm. Vielleicht war das doch nicht die beste Gedankenidee, die wir so haben könnten. Okay, das war vielleicht jetzt nicht so clever. Well, what have we here? Oh, that's what comes of being in such a blazing hurry, I guess. I thought you looked a bit scrawny. Why, you'd hardly make a decent kindling. Mhm. Have you no manners, lad? Stop staring at me. Oh, was I staring? So sorry. Oh, don't mind me, love. I get rather crotchety on an empty stomach. Does that mean you're going to incinerate me, then? Incinerate you? Oh, my, aren't you the foxy one? I haven't created any fire since my last mating season, and you don't want to know how many centuries ago that was. No, that's much too much heat for me these days. You mean you can't breathe fire? Can't? Let's just say I won't. Just between you and me, love, the stuff gives me the heebie-jeebies. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich mache Gold zu Stroh. 1, 2, 3, 2. Haha. Ups. Put it back the way you found it. Now. Ich kann was Neues. Ah, sehr gut, okay. Das heißt, ich kann jetzt die 7. Ne, Quatsch, die 6 kann ich jetzt. Das heißt, ich kann die schlafen legen. Und zwar mit 6, 3, 2, 1. Yes. Okay. Sheep. Oh, der macht Feuer. Schnell weg hier. Gold. Geht's da lang? Oh, da brennt's irgendwie. Fire! Okay. You haven't heard the last of me, you cheeky brat! Naja. Da gehen wir rein. Ah. Okay, hell machen. Hell machen war 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Okay. Treppe runter, rechts, man weiß es nicht. Mhm. Oh, dein Ernst? Hä? Sackgasse überall? Okay. Nee, war ich eben nicht. Oder doch? Mhm. Okay, muss ich wahrscheinlich da runter gehen. Sag, werde ich krank oder was? Masi das dazu. Was soll das denn?
Mhm. Okay. Guess I won't be going back that way. Cool. My own reflection. Das ist ein Spiegel oder was? Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Was war das da jetzt? Mhm. My own Was ist reflection. das für ein Ton? Okay, das ist der letzte, den ich gelernt habe. Das ist die 6, oder? Und dann die 4. 6, 4, 4, 6. Okay, alles klar. Was soll ich damit anfangen? Muss ich jetzt da irgendwas machen? Soll ich das einfach selber machen? Nö. That must not be the right draft. Ich könnte das Ding leeren. Das wäre 4, 2, 2, 3. I guess that isn't a draft. Ich glaube, das habe ich doch nicht richtig gemacht. Ja. Vielleicht ist das 5, 3, 5, 3, 3, 4. Nee. I guess that isn't a draft. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber anders komme ich nicht mehr weiter hier, schätze ich mal. Habe ich was Falsches aufgeschrieben? Das ist schlecht. Muss ich googeln, weil dann habe ich ja verkehrt gemacht. Das ist schlecht. Ist das Ding? Wahrscheinlich. Hä? GFFE, was heißt denn das? Das sind noch mehrere Sachen hier. GFFE. C, D, E, F, G. Was habe ich jetzt gesagt? G, F, F, E oder was? Ne, Quatsch. G, C, C, D. G, C, C, D. C, D, E, F, G. It might help to point at something first. G, C, C, D. I guess that isn't a draft.
GC. Hä? C, D, E, F, G. GC. I guess that isn't a draft. Achso, jetzt habe ich den falschen gemacht. A, G, G, A. C, D, E, F, G. A. I guess that isn't a draft. G, E, E, C. Hä? That must not be the right draft. Keine Ahnung, ey. That must not be the right draft. Dann weiß ich es echt nicht. Das sind 3 verschiedene, die es sein können anscheinend. G, F, F, E, aber das habe ich gerade gemacht, oder? C, D, E, F, G. Das ist auch G. G, C, D, E, F. Direkt neben dran. I guess that isn't a draft. Oder G, E, E, D. I guess that isn't a draft. Oder G, D, D, E. C, D, E, F, G. D. E. Ach, das ist es! G, D, D, E. Was ist denn das für eine Reihenfolge dann? C, D, E, F, G ist dann 5. Ist das dann 5? Ja. Und dann 2. 5, 2, 2, 3. Ah, ich habe 4, 2, 2, 3 gemacht. Ah. Ja, hab ich mich verhört, ne? Okay. Nee, das war schon. Ja, den habe ich schon. Bishop Mandible. What in the world is he up to? Ach so, das war schon. Okay. Und nun? It's already dry as a bone. Und jetzt? Das war's, oder wie? Was mache ich denn jetzt? Kann ich da rein? Kann ich da weiter? It's already dry as a bone. It's already dry as a bone. Was mache ich denn jetzt? Spiegel vielleicht.
6-4-4-6? Nö. Spheres work well enough without drafts, remember? Hm. Ja, und jetzt? I'm stuck. It's already dry as a bone. Ich speichere mal ab und dann fülle ich das Ding mal wieder. Äh. 3, 2, 2, 5. Hm. Hm. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ja. Hm. Keine Ahnung. Bishop Mandible. What in the world is he up to? It's already dry as a bone. Trockenes Loch. Kann ich das öffnen? Nö. That must not be the right draft. Hm. Was denn noch? Keine Ahnung. Sonst kann ich nichts machen, oder? Ich kann nur das Loch füllen. Nee, also... Irgendwas muss ich mit dem Loch da machen. It's already dry as a bone. Nicht machen. That must not be the right draft. Keine Ahnung. Irgendwas übersehen? It's already dry as a bone. Don't know. Keine Ahnung. Ah ja, muss ich jetzt die Lösung gucken oder was? Darf nicht wahr sein? Das soll ich vermeiden. Hä? Weiter geht's. Und zwar nicht die Stufen runter, sondern an der Säule rechts vorbei. Hä? An welcher Säule rechts vorbei? Hier oder was? Hä? Welche Säule denn? Der Säule rechts vorbei, da war ich eben schon.
Hä? Alter, ist dein Ernst? Bin ich im Leben nicht drauf gekommen. Ja, das war schon bockschwer hier, die Spiele von früher. Ach, eine Wendeltreppe. Wendeltreppe, Vendolinus. Enddrehen ist 1, 4, 3, 2. Zack. Oh. That guy. Mhm. Da liegt einer. Hello. He's fast asleep. Da muss ich ihn wecken. So, wecken geht mit 1, 2, 3, 6. 3, 4, 5, 6. Hello there. What's that? Your music woke me up. Oh, sorry. Oh, not to worry. I'm Rusty Nailbender. I'm Bobbin Threadbare, of the Weavers. Weavers, eh? Our folk are blacksmiths. I'm supposed to be getting firewood for the master, but this plateau's been picked cleaner than a new blade. Come over here. That's us down there. The forge. That's what we call it. I've heard you weavers don't get out much. What's your business here? I've been looking for a flock of swans. Swans? No. No swans around here. Oh, say, all this talk has made me sleepy. A real pleasure, though. Oh, let me know if you find your swans. Oh. Mhm. Okay, dann gehe ich halt. War ja keine große Hilfe jetzt. Hallo? Da kommt einer. Oh, who are you? Just me, a friendly stranger? This is a private guild, my strange young friend. Mhm. And the gate only opens for members. Okay. Mach ich selber auf. Öffnen, 3, 1, 3, 2. Ja, sag's doch. Oh. Das war schlecht. War einfach rausgekickt. Ja, muss ich mit dem Typ rein oder was? Ah, nee, unsichtbar. Oder so. Oder? Na, wie soll ich das machen? Ich kann nicht schlecht das Tor unsichtbar machen. Muss ich mit dem Typ reden vielleicht vorher. Ah, Spiegelung. Da sehe ich aus wie er. Ha! So sieht's aus. 6446. Jawohl. Das sieht schon besser aus. Ah, kommt er schon wieder. Der Typ. Bestimmt der Vater. Hello, young nailbender. About time you were coming home. Stoke's been looking for you, and he ain't real happy. You better get in there right now. Okay. Mhm.
Well, it's about time, you lazy idiot. I sent you out 4 hours ago for firewood, and you bring me back one scrawny stick. If your father weren't the foreman, I'd toss you in the furnace. You're just like the youths downstairs with the bishop right now. If that fire goes out and the cleric's swords don't get done... I'm sorry, I had a bit of trouble. Perhaps you'd like to offer your confessions to the bishop in person. I'd be happy to arrange it. Now give me that stick. Oh nein, mein I'm Zauberstab. done dealing with the likes of you, Nailbender. I'll be back, and you'd better hope the furnace doesn't go out. What a mess. I can't do anything without my distaff. That straw looks awfully comfortable, though. Oh, it must have a sleep draft woven into it. Imagine frightening a poor defenceless old thing like me. Caw. Well, I may not be much good with fire, love, but I still enjoy the taste of tender, firm young meat. One blasted stick of wood left, curse that lad. 10,000 swords to forge, and the furnace is about as cold as my chances for promotion. I don't believe this. Real nice of that Weaver kid. Just wait until his turn comes. Nein, er hat Waiting for gefressen. him on the outside. Oder so, war sehr gemein. Oh dear, that means trouble. Oh ne, das war ja nicht nett. Elder Atropos saw his stuff treated, so he'd have something to say about it. You could be sure of that. Careful now, old bird. Let's not singe the feathers. Naja, Glück gehabt. Oh, ist das schon ein bisschen Gold, oder? Einfach so. 2, 3, 2, 1. Ja, Gold ist immer gut. It's gold again. What useless stuff. Sehr gut. 3, 1, 3, 2. Na, gehen wir da runter. Ah, Schärfen habe ich ja. 2, 4, 6, 4. Okay. Kann ich irgendwas machen? Nee. The final blade is even now in the hands of our most skilled blade shaper, Your Excellency. How's it coming there, edgewise? I'm just putting the edge on the last sword, sir. Good to hear it. No slacking off now. Let's get it finished. You share with me a historic moment, Foreman. The forging of the 10,000th sword marks the end of our preparations. How much longer must I wait? The steel will ring out its final defeat, sir. Not much longer now. Very good then. Carry on. Okay, Entschärfen ist ja dann 4, 6, 4, 2. 4, 6, 4, 2. Okay. What evil is this? A witch's curse has twisted the final blade. A curse, Edgewise?
I think not. It would take more than a mere witch's curse to ruin my plans. You there! Could it be that this little prank is of your doing? Yes? Oh. Well then, I would be honored to have you as my guest at the cathedral. I know some other curses that may amuse you. I'm getting really tired of this. Allow me to introduce myself. I am Bishop Mandible, trans-ultimate apostle of the anti-secular conclave of clerics. I know. Am I expected to kneel? Silence, you impudent punk! This is my assistant, Cobb. Charmed, I'm sure. And you require no introduction. Your cloak and staff betray your origins. But I must say I'm surprised to find you here. It's been quite a long time since any weaver bothered to leave that dreary little rock you call home. Loom. So provincial. I can't help but wonder what impelled you to leave it now. His Excellency asked you a question. I know. I'm ignoring it. Ah, recalcitrance. I see. Shall I fetch the instruments of persuasion, Master? Please forgive my assistant his eagerness. I fear Cobb is not very worldly. He does not understand the dangerous power of a weaver. Dangerous? Your Reverence, him? Quite dangerous indeed, my dear Cobb. In fact, he could burst this flimsy iron cage open with hardly a second thought. That's impossible, most exalted one. I inspect the locks personally every fortnight. Observe and learn then, for even now your prisoner plans his escape. Ja, okay, ich mach die Show mit, ne? Mach ich halt auf. Oder soll ich irgendwas anderes machen? Nee. Öffnen ist 3132. Okay. Tja. You see, Cobb? An elusive breed, these weavers. Ha! Ich hatte nicht krank, ey. In meinem Urlaub. Darf nicht wahr sein. Weaving sticks. That distaff will never work for you. Oh, my young friend, you're quite wrong about that. Come, let me show you why. Consider the common graveyard. There, the boundary between the living and the dead is indistinct. Every graveyard's like that, so? Now, imagine what might happen if this delicate boundary were to be somehow breached. Torn open, so to speak. It's not that simple. You can't just rip the pattern apart like an old rag. But it is that simple, my boy, and I can. I have only to lift this rod, and the legions of the dead will stream forth onto the plane of the living. A vast army of the dead, nourished by the shepherd's flocks, armed by the artisanship of the blacksmiths, guided by the glassmaker's spear. All under the spiritual leadership of one supreme commander. Me! The final hour is now at hand. The age of the clerics is upon us. I have preparations to attend to, Cobb. Don't let this boy out of your sight. He is to touch nothing. Do you understand me? Perfectly, Your Excellence. Lord Mandible, ruler of the universe. I do like the sound of it. I'll have to change my stationery. Okay. You're not so dangerous now then, are you? Nö. Nicht wirklich. Dann rede ich halt mit dem. Oder ich mach's jetzt mit denen hier. Keep away from that. His Eminence said not to touch anything. I wasn't gonna touch it.
Just looking, that's all. Just looking, eh? Well then, perhaps we can do a bit of a trade. How about I let you look in the sphere? If what? What? Well, the legends say that to gaze upon an uncloaked weaver will das sehen. brings death. Naturally, we clerics aren't given to such silly superstitions. But I'm Okay, jetzt sieht man es tatsächlich, weil ich im Expertenmodus spiele. Wird das nicht weggeblendet. Cool. May we have some quiet, please? I can't even begin to invoke the dead with all Das sah that cool aus. screaming. Tja. Well, he can't say he wasn't warned. Okay, was soll ich jetzt tun? Ohne Stab. Da reingucken. Okay. Das kenne ich doch schon. Weiter? Oh. Fried Chicken. Weiter? Oh. Mhm. War's das? Jo. Fisch? Hallo, Fisch. She looks hungry. Okay. I think I'll stay out of her way. Hallo, ich bin wieder da. And I see Cobb has been lax in his duty. Ja. No matter. You're just in time to witness the dawn of a new era. You don't have the slightest idea of what you're doing. The pattern is already worn and frayed. If you rip a hole in it now, the consequences will be beyond anything you can imagine. Spare me your weaver mysticism, boy. The time has come when the dead shall no longer envy the living. Öffnen. Okay. You've torn the pattern completely open. And with it, the eyes of the dead. Behold! I have a very bad feeling about this. Han Solo. Who dares disturb the peace of those who sleep? war's. I welcome and greet you, noble spirit. I am Bishop Mandible, trans-ultimate apostle of the anti-secular conclave of clerics. And whom have I the honor of summoning? I don't think I want to be part of this conversation. No one obeyed any summoning of yours, foolish mortal. I have summoned you. I am Chaos. You have merely opened the door, and I have passed through it. For this, you shall be rewarded. Join me now, as my slave. Was ist denn das für ein Spruch? Was ist das denn? Töten. 6, 7, ne. 7, 7, 8 oder was? 7, 7, 8? Ne, Quatsch. 7, 8, 7. Oder? I can't seem to hold on to this thing. It might help to point at something first. Oh, da fehlt ein Dings. Da fehlt ein Viech, ne? Ist das schlimm? Und jetzt? Na, ich muss raus, oder wie? Ah, ne, vielleicht hier. Was Neues? Ja, kenn ich. Kenn ich. Okay, kenn ich.
Ja, dann muss ich wieder raus. Und dann, keine Ahnung. Oh! Ups. Stop! Na gut, okay. Fliege ich heute ein bisschen rum. Alles gut. Oh nein! Er ist tot. Rusty? Is that you? You don't look at all well. I'm not well. Actually, I'm dead. I don't know what to say. You don't have to say a thing. What do I matter? I'm just another one of the dead. Oh, Rusty, I feel terrible. I And didn't that's know. not even the end of it. I go outside to wait for doomsday, like a good little ghost seed. But no sooner do I get settled again, but some stupid idiot shreds the universe apart and hauls us all back inside. There are a lot of very unhappy dead wandering around here, let me tell you. I know. I was there when it happened. I might have known this was all your fault. No, it wasn't me. The bishop managed this one all on his own. Yeah? Well, there's going to be hell to pay, literally. There's talk among the dead that they're going to take over the world, starting with the Forge. My home. Where we used to build strong things, good things. Kann ich ihn wiederbeleben vielleicht? There's nothing left but bones. Ich kann heilen. Haha! Hat funktioniert. You did it. Wusste ich gar nicht. You brought me back. It is what you wanted, isn't it? Believe me, being alive is a lot more fun than being dead. But how did you do it? Well, healing your body was easy. You're alive because the pattern is torn and your soul was free to return to this side. Well, I must go, Bobbin. I've got to know what happened to the rest of my guild. And I must do the same. Good luck, Rusty. And be careful. Cool. Good fortune to you too, my friend. Super. Super. So, dann schließe ich das Ding da, oder? Öffnen. Nee, 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3. Haha. Okay. Oh nein. You are too late, wizard. The dead have increased their numbers here. Those not dead are suffering, and my songs were again useless. All that's left for us is to put an end to their misery. Come, and extend your help, if you can. Shepherds. Okay, wir heilen 6, 5, 5, 6. Geht doch. Fleece, what became of us? I was just walking among legions of dead. You were saved by the mercy of yonder boy. We have not had the chance to thank you properly, wizard. But our memories are long, and we will not forget you soon. Hail and farewell. Come along now, before the dead ones return to the harvest. Okay, dann muss ich hier raus. Und dann wieder schließen. Schließen wäre wieder 2, 3, 1, 3. Dann kann ich das große Ding da schließen, wo ich hergekommen bin. Ich teste das mal, bevor ich weiterfliege hier. Hui. Da kann ich das schließen. 2, 3, 1, 3.
Langsam müsste ich das ja kennen. Aha. Alles ja gut. Master Goodmold. Ah, the Weaver boy. At least you've escaped the terror of the Dead Ones. It appears the Crystal Guard has not been so fortunate. But I don't understand. Why did you not use the Great Scythe? We never doubted the scythe could save us. No, never, no indeed. Even chaos must fall under its blade. But we could not do it. To unleash such merciless evil would show us to be no better than our enemies. The entire world would have feared us when it was done. And to have become so much like our enemy was unthinkable. Just unthinkable. And so you didn't use it? We knew the price. The best we could hope for was to defend it bravely. But we are not warriors. You mean Chaos stole the scythe? We did what we could, but it was not enough. Remember us, my young friend. Tell the word, but we fought with courage and chose death with clarity above all else. Clarity. Oh, weg ist er. Okay. Na gut, dann schließe ich das Ganze hier. 2, 3, 1, okay. Okay, das müsste der nächste, der letzte Ton sein, oder? Welcome, Bobbin. You have joined us here at last. Where am I? You are outside the pattern, the home of the dead, and of those transcended. The Shore of Wonder? Yes, Bobbin, the Shore of Wonder. Oh. And you are the first to behold it with mortal eyes. Und jetzt? Your journey has been long, and you must have many questions. You're the swan that appeared each year on my birthday, aren't you? You saw me clearly then. I was never sure, but those visits meant so much. My only chance to watch you grow. You see, the elders forbade me to set foot on Loom Island just after you were born. I thought you came to visit me, but I never quite believed it. Call it a mother's curiosity. For indeed, Loom child, that is who I am. My mother is a swan? Indeed. In mortal life, however, I was Lady Signa Threadbare, banished by the elders 17 long years ago for drawing an unforeseen infant out of the loom. How I've longed to know you, and you to know me, my son. Liar. That's just not true. My mother is buried in the Weaver's graveyard. Dear Hetchel, she and the elders put that stone there so you wouldn't ask too many questions. Hetchel vowed to protect you forever, Bobbin. She is my dearest friend, and she loves you very much. But I fear her love has driven her to recklessness. What do you mean? Where is she? She flew off to Loom Island to confront the Dead Ones. The Dead Ones are after her?
It's not Hetchel they're after, my son. They want the loom itself. If Chaos masters its secrets, the pattern will be hers to control. Hetchel plans to destroy the loom if Chaos doesn't consume her first. No, I've got to go back there, now! You won't get far in that direction. The loom lies beyond the lake. No, you must try a more subtle strategy. Oh. What do you propose? The dead ones move between the holes your bishop friend rent in the pattern. Okay. Hä? Was jetzt? Her eyes. They're just like mine. Hä, was soll ich jetzt machen? Hä? Kann ich irgendwas anvisieren? Den Schwan kann ich anvisieren. Also soll ich das als Schwan-Ding machen, oder was? That thread's too high for me. Nein, verkehrt. Das hat sich nicht richtig angehört. Nein! Hat auch nicht richtig angehört. Auch nicht richtig angehört. Hä? I need to choose my drafts. Nee, auch nicht richtig. Ja, es ist ganz... I need to choose my drafts more carefully. Ich glaube, das geht so nicht. Wo soll ich jetzt hin? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da ist schon alles zu. Oder? Was mach ich denn jetzt? Grün und Türkis. I need to choose my... I need to choose... I need to choose my drafts more carefully. Ich brauche den letzten Spruch, glaube ich. Keine Ahnung. Was soll ich machen jetzt? Ich muss gucken, ob... Oder? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Soll ich rumfliegen? Flieg mal da rum. Dumm, die dumm. Ich flieg mal da rum. Aber das ist schon alles zu, oder? Das ist doch gar nichts mehr. Keine Ahnung. Da ist nichts mehr. Shit. Ja, schon wieder stehe ich da, keine Ahnung. Ich kann nur den Schwan anvisieren. Das heißt, ich muss irgendwas mit dem Schwan machen. Sonst habe ich keine andere Wahl. Hier ist alles zu. Du kannst ja vorbeifliegen. Nö. Kann ich was anderes anvisieren? Nö. Ah. Na super. Bla. Ah, das ist der Ton. Mind yourself, Bobbin.
Get your distaff ready. You must unmake the loom now, before chaos takes control. What? How? I don't know what draft to use. Birds and children have no business wielding such power. Weavers are the only ones who do have the right to use this power. Destiny has blessed you, young Threadbare. For you alone will live on to pass your guild's secrets to others more worthy of them. I invite you to serve my new empire as advisor. Me? You? Advisor? Of course, I will expect your full cooperation in this historic exchange of goodwill. After all, anything else may bring harm to our relationship. Don't listen to her, Bobbin. Heed me now. Here are the threads that will unmake the loom. Silence. Was denn Spruch? Say something, please. I need Was that merken das draft. da? Enough! I lose patience in the presence of inferior beings. You will now instruct me in the use of this fascinating instrument. Over my dead body. Preference note. Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mal. Wie war das da jetzt? A beak moves, but there's nothing. Not a sound. Ich konnte mir das nicht merken. Meine Güte. Oh Gott, oh Gott. Ne, fehlt ein Ton, oder? Ah, richtig. Thank goodness. Now, Bobbin, quickly. The threads you need are... Ducks are meant to be eaten, not heard. Now, I believe we were discussing the secrets of the loom. Okay, muss ich das umgekehrt abspielen, ne? Das heißt grün, blau, grün, blau. Yes! Okay. Close your eyes now, Bobbin. Okay. And keep your ears open. Here descends the third shadow. That bird has annoyed me once too often. Das ist 8118, oder? Now, my esteemed advisor, where were we before we were so rudely distracted? Hetchel's black feather. She left one behind. And so she did. I think I shall keep it as a souvenir of our little encounter. I want that feather. Give it to me. My, impudent, aren't we? I advise you not to approach me too closely. That thread's too high for me. Haha. Bobbin, Bobbin, you did it. The loom is unmade. You ignorant fools! Do you comprehend what you have done? None of us can pass across this rift your weaver mischief has so blindly created. Your pious meddling has brought the end of my dream. You will hear for all eternity the cries of those you have abandoned, Bobbin Threadbare.
You will always know that you have left them under my rule. We abandon no one. When our side of the pattern is mended, we will return and put an end to your evil. Come, Loom Child. It is time for us to begin our destinies anew. Kann ich ihn töten? Was ist denn das? 7887. Nein! Nein, 7 habe ich gemeint. Nochmal. I need to choose my drafts more carefully. Achso, also es geht wahrscheinlich nicht. Okay, dann muss ich mich selber. Leaving so soon, Weaver? I was looking forward to spending more time with you. Okay, Fly away while you can, young Threadbare, and know that we will most assuredly meet again. I am ready, Mother. Let's go. oh, das war's. Schön. Das war schön. Okay. Kann man irgendwas weiterspielen? Also weiter drücken? Endcredit ziehen oder so? Man weiß es nicht. Cool. Schönes Spiel. Schönes Märchen. A nice fairy tale. Schöne Musik. Schöne Geschichte. Auf jeden Fall. Special thanks to George Lucas. Natürlich. The end. Das war's. Das war's. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.